Russian armored groups break through Ukrainian defenses near Trudovoye in South Donetsk. In a recent offensive operation, Russian forces conducted a decisive assault on Ukrainian positions near Trudovoye, South Donetsk. The operation featured two well-coordinated armored groups, one deployed in an infantry fighting vehicle, IFV, and the other in an armored personnel carrier, APC, that advanced close to enemy positions. Supported by artillery fire, these units managed to clear fortified areas and establish control within the enemy's defensive line. According to footage captured by a Russian surveillance drone, the offensive unfolded with a calculated strategy. The IFV and APC approached Ukrainian-held forest belts, providing suppressive fire as they moved forward. This fire served to disorient and weaken Ukrainian defenses, creating a pathway for the landing of Russian troops. Under the cover of this bombardment, the armored groups established a foothold, allowing the assault unit to safely exit the vehicles and advance on foot to clear out enemy fortifications. The IFV, which had provided essential support during the initial stages of the offensive, safely withdrew to a secure position after deploying their troops. In a second phase of the operation, the IFV advanced once more to support the stormtroopers, firing rounds toward the remaining Ukrainian defenses. This follow-up attack allowed the Russian troops to establish a stable defensive line and further solidified their control over the area. The APC then safely retreated, completing the operation without the loss of any armored units. Говорю, здесь серьезные были боестолкновения, то бишь перекресток дороги. Противник здесь мониторил все, не подпускал к себе, вообще не подпускал. Вот, поэтому очень долго пришлось его выбивать. Минировал дорогу. Вот, видно. Здесь у них засады огневые были в зеленке. Так что пришлось здесь и птичниками их выбивать. Вот, и мины подрывали сбросами. Ну, в дальнейшем противник был выбит, и уже наши подразделения пошли через зеленку ближе к границе. Противник сюда заскочил, заблокировал дорогу, отрезал нам обоз-подвоз. Вот, поэтому в кратчайшие сроки нужно было его отсюда выбивать, чтобы можно было проезжать к своим подразделениям, логистику построить. Поэтому все минные заграждения, которые они здесь сделали, вот, сбросами разминировали и стремительным рывком на технике прорвались. В дальнейшем противник был зачищен, выбит. Дорогу открыли, сейчас спокойно можем производить подвоз, обоз своим подразделениям. Russian Marines secure key border positions in Kursk region, destroy Ukrainian equipment. In a recent series of engagements, the North Group of Russian Marines has successfully advanced on Ukrainian positions near the Kursk border, capturing strategic ground and dismantling Ukrainian defenses. The North Group's Marine Brigade has been instrumental in securing this border area, moving steadily closer to the state border with each passing day. Through well-coordinated ambushes and tactical strikes, they have not only captured enemy positions, but also neutralized a significant amount of Ukrainian and NATO-supplied military equipment. One key operation unfolded at a strategic site where the Marines launched a surprise attack on Ukrainian forces, decimating fortified positions and destroying military vehicles from NATO. As the Marines recount, the Ukrainian units did not anticipate the intensity of this assault, having been caught off guard by the abrupt and forceful response from Russian forces. This surprise attack followed a series of failed attempts by Ukrainian units to push through Russian defenses with direct frontal assaults, ultimately resulting in the retreat of Ukrainian forces and leaving a trail of abandoned and damaged equipment. Russian troops secured critical vantage points that allowed them to monitor and control the movement of Ukrainian forces across this contested area. By taking these positions, the Marines were able to target both light and heavy military assets belonging to the Ukrainian armed forces with greater precision. This ability to observe and respond swiftly has proven vital, enabling Russian forces to intercept Ukrainian maneuvers and apply pressure across the front line. The Marines have attributed their success to disciplined training and a calculated approach to ambush warfare, using terrain knowledge to outmaneuver the Ukrainian forces. Equipped with a mix of heavy and light weaponry, the Russian Marines leveraged the element of surprise to create a highly effective ambush,
limiting Ukrainian forces' options for counterattacks and forcing them into retreat. The captured site now serves as a strategic foothold for Russian forces, allowing them to extend control over surrounding areas and monitor Ukrainian activities. According to Marine Brigade commanders, this operation represents a broader tactic aimed at securing the Kursk region's border and pushing Ukrainian forces back from Russian territory. The advancing Marines have solidified their positions, prepared for further operations to fortify the area and counter any Ukrainian attempts to reclaim lost ground. As the North Group's forces continue to press forward, they anticipate more opportunities to dismantle Ukrainian defenses and gain ground, reinforcing Russia's strategic hold on the border zone. Маркировка. Натовские боеприпасы, натовские короба. Все на английском языке. Вот, все брошено. Патроны, экипировка. Там очень много оставили они БК. Поэтому все это дело мы заберем и будем использовать в своих интересах. Так, на данном участке можете наблюдать трупы неонацистов. Здесь они остались на нашей земле. Морпехами 810 данный участок был зачищен. Дальше продолжаем продвигаться к государственной границе. Здесь все зачистили. Вот, видите, 200-е противника. Здесь также везде 200-е противника. Вот мы видим, пешки убегали, побросали БК, снаряды на АГСы. Там целый скрон БК у них тоже остался. Опять же 200-е побросали, никого не собирали. Все они остались на нашей земле гнить. Очередные позиции противника. Здесь у них стоял минометный расчет. Все побросали, убежали. Вот. Калибр 120 миллиметров. На иностранном языке все. Все это дело они бросили и убежали, как они это любят делать. Морпехи 810 продолжают двигаться к нашим границам, зачищать лески. Все получается, все молодцы. Вот сейчас вот на таких багах очень удобно. Заскочил, произвел обвоз, подвоз. Она маневренная, проходит нормально, хорошо, поэтому очень удобная вещь, баги.